kawo muku labarai da suke cikin takardu na jaridu a nan kasar Ghana yau ranar Litinin. Cikin mako dai wannan rana shine rana na farko da ake turo mana takardu da labarai, shi sa yau mun gan labarai da dama wanda ya fara tun daren Juma'a har zuwa a ranar Litinin. And of course, when I started the show, I told you the weekend has been an eventful weekend, no doubt about that. Right from America to Germany, where Euro 2024 aka kammala inda kasan Spaniya ta yi nasara. Tukunan back to America, where Donald Trump, kanji kan all the news portals, even on TikTok, it is trending. The number one trend is the attempt on, and I believe also on the X, maybe later on social media trends with Khadija Tukubra Kailani. That's one story my Donald Trump. But then before we even tukunamu kaminde mu shiga cikin wannan, let's start with our local newspapers. We will start with the Daily Graphic newspaper. In the Gahutung, Dr. Akufu Dampari. Is he doctor? Koni na bashi doctor. Dr. George Akufu Dampari. I'm not wrong. Dr. George Akufu Dampari. Otonshike come newspaper. Front page in Daily Graphic newspaper. Wait, lead up to December 7 polls. Let's fight fake news. Fake news. We yaki fake news. News kariya. Sha mutani kariya ta kariya na we mu yaki. Because fake news yana lead to misinformation. Yana lead to misinformation kuma da yawanci shi ke kawo tashe-tashen hankula lokacin zabe. Shi sa wai abu ne daya da ya kamaci mu tashi mu yaki gabanin zabe da za a yi Disamba 7 a 2020. Sa shi sarkin 'yan sanda na kasar Ghana mai suna Dr. George Akufu Dampari shi yayi wannan magana. Organized labor meets today to discuss strike modalities. Har wayo organized labor suna kan kafan su fa. Wai ko da yake Senate sun canye sun dakatar da nasu yunkuri na neman su sayar hotels ɗaya hudu su ba Rock City. Karshen mako muka ji cewa a waɗannan kungiyoyi na organized labor wai za su je strike. Kungiyoyi dai da dama cikinsu wai za su je strike. Da yau da mu tashin ga ka tafi asibiti ba ka samu a duba ka, wasu wajaje dai daban-daban da muke amfani da sunan kasan nan, ma'aikatan da za su tafi za su yi yajin aiki. Wadanda senate suka fito suka ce nasu mataki da suke son su dauki na sayar da waɗannan hotels sun bari. Mun ji ma Rock City ma da kanta wai ni na ce dan sai kuma na bari ban sai kuma. Amma organized labor wai har wayo suna kan kafansu domin suna bukata a fidda manya-manyan. Da safin nan kan labarin safiya kun ji shi, har da ma shi Okuje to Abulakwa wanda ya dauki wannan yaki yana yi, ya ce ba wai kawai don sun ce ba su sayarwa kuma Rock City ta ce ba ta so kuma ba, wai manyan nan wannan ma decision da suka take nan alone ya kamaci a kore su a fidda su aiki. Ya ce board of directors da kuma manajojin NPRA da na senate wai duk a kore su, domin NPRA su suka ba gwamnati shawara cewa kaman an yi a sayar waɗannan hotels a ba Rock City. Wai sabida haka ba su ba da ingantaccen shawara ba, sabida haka kamata ne manya-manyan da su aka ajiye surin suna aiki duk a kore su aiki. We stop public comments on ambulance trial. Judge warns parties. Shi mota na da ake amfani da shi ambulance trial din, wato magana da ake ci a kotu wanda wato shi forcing shi da jakpa ko
tsakanin shi da kuma AG Attorney General babban lawyer na kasa suke nan suna jayayya a kotu. Inji judge wai al'umma ku fidda bakin ku ciki, magana ga ya zo court ana ci, wai a fidda baki ciki domin in magana na kotu bai kamace a zo a aje kan dandali na jarida ana tattaunawa ba. Wai idan an yi haka yana ya affect case din da ake ci a kotu. Shi sa kira judge ke yi ga duk waɗanda wannan case ya kunshe su, wai su bar firan shi waje, a bar aiki a ba kotu ta yi aikinta. NHIA releases 135.6 million Ghana cedis to healthcare providers. Shi health insurer na wato kiwon lafiya nan kasar Ghana kenan, hukuma da take wannan aiki ke anninta, wai ta sake kudi 135.6 million Ghana cedis ga wato healthcare providers sabida su yi su ci gaba da yin aikin su. Kan labari na cikin page 60 na the Daily Graphic newspaper. VRA begins annual sensitization of stakeholders along the lower voter basin. I think wanga labari mun kawo muku akan dakin labarai. VRA za ta wato yin data wani dai mataki na kanawa tare da mutane da shi ko da yaushe idan an bude ruwan a kusumbu yake affecting su. Last year mun ga yadda ruwan those areas in the Volta region yadda ya affecting su. So they've started sensitization stakeholder sensitization programs with stakeholders, al'ummomi da suke jikin wannan ruwa da idan an bude zai ya affecting su, because we don't want what happened last year to happen this year, because har wa yau mutum da dama da wannan abu ya affecting su, they are yet to recover from the devastating effects. Now, the back page of the Daily, I thought I was going to see some sports at the back page, but then there is no sport. It is the picture of the Gamanche Kinita Kite Kusuru the second, Shiki second nang. With GCB thanks Gamanche for support. Gamanche kuma mun ga yana kira ga al'ummomin Accra a sabkaka birnin. That is our number one city. We have to keep it clean. Khadija. The daily guide, front page daily guide, Mosunkawa issue in Snake Hotel Singa in the Ahiagwache. Snake Hotel sale termination unfortunate. Wait, Aka terminate sale, no, it's quite unfortunate in Aka terminate one sale. Richard Ahiagwake. And then Yana praises Baumia for power drunk. Yana praises Baumia for clean campaign. We Yana Kumaya Gasunanshi Yana Abukari and then Yana Abukari the second Yabe Baumia for his clean campaign. Campaign the Baza Giza Gichki, ba name calling, ba wani Shakienji. And then we KGL boss hosts African Lottery president. And back okay, so stories next goes headlines in Kane, daily guide came but before where VRA begins annual sensitization of stakeholders along lower Volta basin. Come on, can they the daily graphic. Let's go to the Ghanaian Times newspaper. Where nationwide strike begins today as organized labor protests sale of Snake Hotel. I mean, go back to say on the strike. People are just looking for opportunity to stay in the house. Where else you kuma? On the strike kuma. Page 12, the Ghanaian Times newspaper. Where Tetraco Energy set to launch Ghana's first virtual gas pipeline network by end of year. What virtual gas pipeline? Virtual. Virtual pipe. Well, can labari na chicken page 4 can understand. Virtual pipeline. Virtual pipe. I don't know how virtual a gas pipeline can be. Where NSS launches a program to equip personnel with novel advanced teaching methods
educational techniques kan labarai na cikin page 11 na the Ghanaian Times newspaper. Mu continue. The Herald. The Herald newspaper Kumawi, workers' anger and strike force Ekufuado's government out of Senate Hotel sale, but Zaga Hotel Brian Champon, Dr. Yauba, TUC Secretary King, and Dr. Frank Cyril Bokuma, GMA President, Senokuma Kofi Osafumafo, Senate boss. So pictures we can the Herald. And also Kennedy, Japan denies $50 million kickback allegation, but run from altercation with Ghana gas CEO. Because Kennedy board chairman, so you are denying $150 million. You are almost the gas gas CEO and Gamanche promise clean, healthy Accra. Yeah, as I said. All right. We do about the publisher newspaper. The publisher newspaper. Ga Hotum Trump. Hotum Trump. The Gini Kunish. Kada baka sani ba karshen mako da gabata. There was an assassination attempt on the flag bearer of the Republican Party, former president of the United States of America, Donald Trump. When bari mu yi hausa ne ba wani ya try ya kashe shi wani ya try ya harbe shi amma da ya harbi bullet ko da ya takwas guda ya taba kunnin shi da ya taba daya daga cikin waɗanda suka zo suka halarci wannan taro shi kuma ya yi rashin rai shi sa mutum guda ya mutu shi Trump ya kai 4 wow wannan ya mummunan abu ne da ya faru a Amurka. Mun ga shugaban kasa Joe Biden ya fito ya zo ya yi magana, but then a lot of people are saying that wanga abu da ya faru ya bar abin da ya tilt towards Trump. Ya tilt towards Trump. Ka duba ka hada wannan da yadda mutum da yawa ke gani cewa kamar shi Joe Biden ma da kanshi ba shi cikin cikakken lafiya da ya kamaci a doki kasan Amurka a bashi ya yi mulki nan gaba. Suna ganin cewa kamar Trump is more fit to be the next American president. Then this thing happened. Crooks shoots Trump. Shi wanda ya harbi shugaban kasa da mutane hudu da aka ce sun yi rashin rayukansu, sunan shi Crooks. Shi kuma a daidai wannan lokaci mun san shi kuma an kashe shi da ya haka ya kare 'yan tsaro kuma suka halbe shi suka kashe shi. Sa magana da ya fito kenan. But this thing has raised a lot of questions when it comes to security around the former president and of course the Republican candidate inda aka ce sun gaza, sun fail aikinsu da aka sa hannunsu. Wai ma kamun ma a yi harba shi wanda ya yi wannan aiki ya aikata wanga aiki ya harbi bindigan, wai an gan shi sama kan rooftop wani gida. Aka ja hankalinsu badan ba su mai har hankali su kai sosai ba kamun dai a lura ko kuwa kula da shi ya tun harba waɗannan bullets targeting Donald Trump. But one significant thing Donald Trump did was lokacin da aka ɗauke shi ana fama a fidda shi kan dandali sai ya daga hannun shi ya ce a yi fada ya faɗa su uku wurin sai jama'a aka fara cewa USA yanzu dai mun ce idan ka tafi kan dandamali da dama na sada zumunta, it is like Donald Trump has already won the American election, so it is going to be a comeback for Donald Trump. That is what it is looking like on the various social media platforms, but then time will tell. So that's the story. With Snit Hotels, no more sales. Jinapo takes over energy ministry. That's another interesting story that came today. So how are we going to see? It happen Friday. The news break come on Friday. Yeah. So you want Abu Day on food between Jinapo and his brother, because there when John Jinapo, shiki magana kan energy.
mayan wato adawa. So yanzu da aka ajiye kanin shi a matsayin energy minister, how is he going to continue his critique of the energy ministry and of course his brother? Wannan babban question kenan, babban question kenan. Abu Jinapo da John Jinapo. In kana cikin wanga family, you should be proud of these two gentlemen. Dole ne. Irin dadin shirya waka. But I think chicken family second lady kuma. Yeah, there is. There's the Adenta MP. Yes. They are there. Yeah, they are scattered all over the place. Su da kansu ma CPP ne. Shi baban da kanshi CPP ne. Aka ake siyasa o. Of course. You don't put all your eggs in one basket. Boniface wey she min ko opposition da. Opposition ko da. Aha, we baba Kamara wa NDC. Onu so MPP. NDC winia baba Kamara o we namna no atwa bi no de abre no. Onu so MPP o winia no atwa bi no de abre no. The same thing applies to Abu Jinapo and John Jinapo. Are there any other? Yes, the new crusading guide. All right. Where front pages is where you tag members have no locals as they don't contribute to SNITs. So now kuma government throw out leave payments. So masunka is storing gamanche now kuma we gamanche vows continuing effort for clean and healthy Accra. And also Gomwa OJB Aguna family installs new Ebusuya Penny. All right, and then Ghana First Company announces release of Clean Ghana sanitation project facilities. And Kumawe tension at GRA over changes alleged power play in custom division. It's a story within the came the new crusading guide no Monday Kiga. Well, I think there's a video. There's a video from okay, let's do graphic sports. Okay. By surprising graphic sport. They said okay, by the time I'm print people I'm way ahead of Olympics campaign, athletes demand allowances. We are always in this mess, Ghana. Always we are in this mess. We go and work and walk on the tartan track, just hoist the flag of Ghana and come back home without a single medal. If we continue like this, always they will demand for their allowances before they go to any competition. That's Ghana for you. Wimbledon final, Alcaraz dominates Djokovic. Labari ɗaya kuma da ke da ya zo cikin gasar tennis na Wimbledon birnin London. Well, yesterday it wasn't all that good for the English, of course, in the finals of the Euros. Anyway, it looked like England is they are cursed. They are the Black Stars of Europe. Well. I say somebody commented like mother like daughter. Well, I need naga kaman su ne basugano. I think we use sports, so we'll come to that. But in England, su da kansu suke damun kansu. So because they have the players. Jiya ka duba wasan lokacin da suka decide kaman da su buga ball, they were playing. Da suka punch shi suka kuma koma ba. Yeah. Spain kai da suna buga ball kai shi haka nan kai sun cika. Don su sun yi rika ball. Well, I think there's a video dangane da maganar da Napo ya je yayi yan zima ko wasu sana nkrofo yayi zima da lori. Sun fito sun zo su yi magana a kai suka nuna bacin rashi. So let's muji maganar da sarakunan suka zo suka yi dangane da magana da Napo ya je yayi na Kwame Nkrumah. Mutane shi kenan sun fito sun yi magana muji su. Ya jidi say asema Dr. Opoku Prempre eka ye no ya asema enye say yeka wabu Ghana fo nyina nimtia
wabunzima enimitia western region ana nkrofomai wabu ye enimitia yate se watro letter se de okan ye no wanum ne ho yen ye fele se eje se onu ankasa tutu ni nan ebe nkrofo hanumu sei enzima ha ebehia na nanom ene abusuafo no na wode chopa eto na nane abusuafo anim ansana ya je atumu se ampa wanum ne ho se saade no amaso a yen no yen nyi ni se wanum ne ho. Know how this thing affects what he said on a political platform about a fellow politician affects the Sarakan. Abunda shi ya kaya kan dandalin siyasa ga dan wanshi ɗan siyasa they affect they kawo musu masala. I don't know. Yeah, Kagani, yeah, affected because one, they feel entitled to Kwame because he's from the Western region. Kumanka Zagi Kwame was like you've insulted the entire Western region. Well, people, yeah, come to Anisko Ganshi. I don't think it's an insult. Great Kwame Nkrumah. It's a in that sense, and so Yakamata is that not what politicians do to each other? They try to degrade. No, but now come on, Kwame Nkrumah, like the god of Ghana. Be Kamata Ache come on, and when he try at degrading shit. But the god of Ghana, but Bakuwaba, when they sang Tari Siyasa. That and it's the extent that fine. You don't back a career either Kwame Nkrumah. You might hate him with but keep it to yourself. People are not interested in you hating him or not. But he said it on his platform. But political platform, MPP. But in the end, you know, by MPPs, that's a vote maba. And let me say, by young Kumasi alone, MPP in Kumasi alone, you are looking at attracting votes in all the 16 regions of Ghana. So if you look at fine, Ashanti region is your stronghold. They say we can stand and say whatever pleases you. Then what about the other regions who feel offended? Based on this, yeah, she's a co-attaché because Nasan Chicken Tari in Ghana, Akui Hilali Man, Akui Rollins. He mentioned Nkrumah, but Yachi, Babu Wani, so all of these people are. Yeah, but then definitely Nkrumah and Shini standard. Shini standard. You see, I don't want it to look like I'm gonna play devil's advocate for you, but the fact is that politics are key. When they sang Tari Ghana, siyasa Ghana duka. Yasan kaman the real rivalry is not even between MPP and NDC. If you know the history of Ghanaian politics, it's actually between the UPs and the Nkrumahs. So, Kode Yoshenkaga Mutani MPP soon also to compare IQ to the Nawani, but soon I use NDC money. So, Chema can Nkrumah. Jebaya kiga wanda suka doki aikin kufuwa da su compare shi da na wani Nkrumah da su gaya. But Nkrumah is no more, and they deliberately so now use Nkrumah because NDC believe with the Nkrumah ideologies. So they'll do that deliberately, so that kind of yetabaka. When it suits you, you can fight, come all out and fight. CPP is no longer stronger like they used to be. So now NDC has taken the charge. Becoming like CPP, but unfortunately, they are not CPP. Unfortunately, Nkrumah is standard. So Nkana song asan kaman kai aiki ay Nkrumah da kabuga. No, but then even with that, even you saying call Kwame Nkrumah kuna be. So other mutani the dama the issue get pop up. A lot of people soon call most of neutral people. So you right, come on, fine. You can have your opinion, but even if Nkrumah be call me ba alone. Attaining independence for Ghana is something that should be come out and degrading and reducing to the nothing. Independent. Talk about the independent. The UP don't think that Nkrumah kawaye. No, they but when he gave them it's a collective effort. But they know the truth. In the collective effort. They have their UP. They have their own history of Kwame independence number event process. Ya start to. Yes. Start to the bond of 1944. And we have others 1844. We have others who even believe that there's nothing like the Big Six in Ghana. We have others who believe in such notion. There's nothing like the Big Six in Ghana. So
when lokacin da shi yake son a yi a samu abin in the shortest possible time, like let's say independence now. So man I used to a samu independence shortest possible time in the division na yezo kin, and that's where the hatred started. Ama the day after call me, the day I declared, they were all there with him. So they were there with him, but deep in their heart of hearts, they have issue. That was so I take a more answer independent because according to them, answer independence matters. So other school of the day. So let's come back from that. Let's come back to Magana and Napuye. No, Magana and Napuye. We ko Nkrumah Nkunna. Wasu sun ce ko Nkrumah Nkunnan da ya gaya na shine zagin nan. Wasu kuma suka ce a'a wai ya ma doki Akufo-Addo. Yes. Da wayarsin mutane ba wayarsin malam fari ba. Da cikin shiriritan da ake cikin ga ya doke shi ya compare da Nkrumah wai shine problem su. As to whether ana cikin shiririta ko ba cikin shiririta ake ba wannan mutane ke gawa waje. Kaji John Dramani Mahama martani da ya bayar kamar dai haka ne. Wai wanga gwamnatin ga, I don't want to use the word, ya da ka doki wannan gwamnati ka compare, but don't you think that abu ne da suka saba yi? I mean lokacin da John Dramani Mahama ke kan karagar mulki an samu wasu cikin NDC da aikin shi ya burge su suka samu dandali na magana suka ce John Mahama ma ya fi Nkrumah. Don't you think that babu ne da ya fara da ake yi tun ba yau ba, da ko da yaushe wani ya zo ya yi wani aiki kadan aka fara yabon shi no shi wanda ya hango dai hango shi ne Nkrumah ya je jawo Nkrumah ya zo yi magana ya ce din da dai an ce na yi kokari wanga duka batun free SHS ne. Don da ya yi magana ya ci gaba da cewa wai Nkrumah free SHS shi ya yi shi North kawai, Akufo-Addo ya yi shi Ghana duk baki daya ko ba haka ba cikin argument su kenan. Shi yasa inda ka ce nan Nkrumah na da kyau to wanda ya yi shi Ghana baki daya na ya fi shi. So then equal kuma na those statement aka ce kamar what's his name, shi tsohon shugaban what's his name man, flag bearer NDC Mahama kamata da su NDC sun buga kiwo. Mahama an zace kamar shi ma ya kokari ya fi Kwame Nkrumah. Maybe in doki what you are saying as a yes taking that means after that moment she made one statement, he made the right statement because time in Kwame Nkrumah whatever we had were limited, were quite limited. I'm on the Suka expand and they keep expanding. No. But the issue right here is that earlier I was making reference, come on. But I'm gonna name that for the problem. How to put because honestly I can say that soon time Kwame Nkrumah or soon the muka attend independence. But President Eko can if he Hillary man. Ni mara ina kina. Ama for me to come down and say that Kwame Nkrumah kwa wanda kana yake understand magana. Wasu ce in ya ce Kwame Nkrumah kunna shine manan shi Kwame Nkrumah ku da kuke daukaka shi kuke respect shi wai don ya zo yayi magana ku ba yanzu zamu zo ka explain kana mu muka ganshi aka zamu dake shi because in ka duba video ne in one ya refer to back to that video she na pon the can she realized he goofed. Ya pause Esa ya ce kai me na fadi ga yeah but even with that ce mu Kwame Nkrumah mu she stop that so who mai gani kamar ma ya goofed 0553683010 kai kuma kai ka kira ka tufa albarkaci baki ka akan fira da muke 0553683010. But then I mean on a more serious note, I mean Nkrumah is Nkrumah. Yes, I mean fira muke but Nkrumah is Nkrumah. How are you? John Dramani Mahama ya make one statement about the fact that back I can compare Kanka and Nkrumah for even one reason. If you look at Akosombo Dam, the Nkrumah ya how are you? Nkafte Akosombo Dam munga. The can feed the chicken national grid mu. Dum so yazo. The can feed the chicken no yakamachi the whole nation. Akakashe wuri. That's a lot. That's visionary. Yeah.
And for a very long time, we've not had any leader da ke da wannan vision ya duba nisa su duka suna yin nasu but then at the end of the day na har wayo ba mu gani amfanin su kamar mun samu kola kalla ya kurwa ki kalla sunan shi idi ina tira daga tabora alhaji idi tabora alhaji ya mutanen tabora a mutanen tabora na imani kowa na lafiya da safin ga to fa albarkacin baki to mun gode shi mu ce Allah ya saka Allah ya biya alfari batun wanga topic da na sakaran jana ya magana wurin na kuma dan kuma emphasize those da ke magana waɗanda ke magana cewa kaman in ba don free SHs ba da zango ba su je school ba kullum na cewa kuma sun bar politics su bar waɗannan maganganun na yana da kunya. It's a disgrace to our zongo communities ko kuwa mu musulmai cewa ba don free education ba da zongo ba su je school ba wanda ma ya bude islamic unit education unit da gwamnati NDC shi ba da kiɓe ne an ba shi kamar saboda shi bari mutane musulmai su je school ba isa na gaya da Muktar tun da shi imam ne zai ba mu preamble abin da ya bari musulmai da iyaye ba su bari musulmai mun je school ba saboda a deviation of religion yasa iyaye ba su bari yara su je school lokacin ba in mun duba yau yana nan kaga even kun ga kuke aikin ga akwai yawanci musulmai da suka ada set musulmai da suna musulunci ba su sallah saboda an test one waye bari mu aje wannan ba wayewa ba an je school an koyi jahilci don dai kai musulmi ne ka je school wai don school ya ban ka waye ka bar musulunci to a'a ba wayewa bane jahilci ka koyi ci gaba ba suna kan point ko suna kan point isa abin wa ana ce da kaman ba da wanga free education da ba curriculum ba komin da za koya ma yara ba school wai shine wanda ma ya fi yayi abin da wani gwamnati bai tai ba including ma Kwame Nkrumah mun nan kaji ko that's the hatred including Kwame Nkrumah mun nan wato magana ke yi kaman these people are the hatred of Nkrumahism na jisu ba haka nan bane amma ga chapter clearly to na post statement including Kwame Nkrumah sunan ma da suke magana shi yayi kaza nan Allah na tuba we free SHS an wayi gari ko kawo video sun yaran skurai suna kwana cikin banki daga northern region jama'a ku ya fahimi da safin ga yaran skurai suna kwana cikin banki. Thank you Isa Idi wannan video fact check ya nuna cewa kaman ba gaskiya bane thank you very much one of our very 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 loyal viewers. You know, he made reference to come on and but mun samu kola ya kurwa ki kallai. Hello. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam sunanka da inda kake kira. Yeah, my name is Zachary. I will speak English. Go ahead. Okay, I'm staying at Tema. That matter that Napo is saying, you have to reject it because I'm 42 years. Since they born me, I know that there is Arabic and English school that will go up to now. So that matter they are saying that the free HS, what, they have to stop it, saying it. And secondly, he cannot compare himself to Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah is the head of the Ghana. He gives us everything, even this thing, Akosombo Dam. When they put it off right now, yeah, if they put Akosombo Dam off right now, Napo, he cannot sleep. Napo cannot sleep. Thank you. Yeah. Thank you. So you should not say that. John Dramani Mahama is coming 2024. Victory power, whether you like it or not. Coming 2024. Thank you very much. When they put the Akosombo Dam, when they put it off, even Napo cannot sleep. But it's true. Napo apologize. It's true. He cannot on his air condition because those people they can't sleep without the AC. But he has apologized. Napo. Apology shinaka chiba soon. You know 0553683010. Before I unveil it, the one send us one. Ajiya ke tini na fushi da kuma lamfari. Oi, sai da kiyan kuri yaran ki nan.
layi na gudan nan bai shiga ko kankani wanga tabon layi na nan ga dan banni ya kuke mu sai dai ki hankuri to na ji na yafe muku Allah muku albarka Allah kuma ya kiyaye tare ku mun gode na gode sakaran ji asabar sabar ciki na yayi ciwo don magana da nake son tambayar question na ban samu yasa ya dame na ciwo ma mutum ne NPP da suke zo da NDC suna magana sakaran jiya kuna magana batun kwame ko batun na ko ina son tambayar ka question in ya ce abin da bai taba yi ba kuma bai taba yi ba su gaskiya ne domin free education bai san mulkin da bai tambayi mu ido mu biyu mun ilimi kuma muna aure a dace kuma ya zo bai ci kudi kamar wanga fati ba je da bai ci kudi ba bai ba mu wahala ba yau duba rayuwar mu da malam fari da na son ce mu ce je tambayi tarihin jeje su mangre ana cewa jeje mu gidan mu ya ga kwashe su mangre don baban mu CPP ya zo ya yi fada ya ba gane balle kwanon kuma za ta kwanon kuma ya yi so in sun fadi ba kai ban don bai mugun aiki ba bai ci kudi ba bai yi sata bai san manyan loruka ba yau duba abin da muke ciki ka ba matan ka 100 gada in ta sai kaya kasuwa ka fadi kuma education suke fadi ni da kai muka yi malam fari da diyanan nawo domin tasin da ake kara ma kwamfiri ana kara mu da kaya muna sai suna karban kudi na suka samu kuɗi free education education tun zamanin kwamin kuma an kama ubanni ba aka sa suka kashe gari dan gaya maka wata su je ku zaba da musulmai tun bace saboda shi su ba su respect ko bakin da ya saba barka ko gidan makoki ma ce maka barka yawo in kana fira gaban shi yawon bai karya ba abin su ba su so ba ban kwamin kuma duka yayi su gidan suka sa sunan su me suke gwadawa da mai ka kwashi saboda shi ba da jama'a girman kai kuma zage mu wayan ka fadi gaskiya sai ake baka babu wato gaskiya ya fadi kuma musu ba amma ubani mu je mu suye zaka su zama manya mun gode ma da shi shin na aka baka malam fariza na ya ce wani batun banza ba suka bayan shi su wurin gumi shi wa ke fadi yayi shi da wannan sana ana challenge ka sakarin da ina wani rigima wake da wake ana batun a san da to ne wadanda suka zuba kasa ne don sun ba kwalle tata shi mu zo su yi tata shi ke sami su yi ma'amma su wannan kana ba da hausi mun gode. I think she's referring to Maoni. Yeah, Maoni. Come on, that was last week Wednesday. Kana son shirin siyasa mai zafi Maoni. Education. I think one caller sometime ago ya kire ce kamar in ba do for education ba da zango ma da ba mu samu education, and that is very derogatory kamar a ce kamar da zo duk mun je mu je for education ba mu je ba ya kuwa ke kan live. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam tullahi ta'ala barakatuh. Sunanka da inda kake kira. An tashi lafiya ya kuri daga muryanka kana to dan wannan ka ne Muhammadu Musa. Oh babawo Allah ya aika. Amin. Ina gaida sarauniyar dandanawa Ajiya Khadija Kailani ba ku ya kokari to Allah saka muku alkhairi. Amin. Kaga malam fari bawo muryanka na kasa daga muryanka kadan kana ji na na'am yau in muna magana sai ana cewa kaman wai mu ba mu son yanda gwamnatin nan ke yi mu ba ma muna kirista abin da ke kuma gaskiya ne yau ka duba abin da ya faru kuma shi ka gane ko yau in ba kanun gafara yau in ba batan basira ba da batan kai ba wa zai zo ya fito bainin jama'a ya zo ya ce kaman wani aikin shi ya fi na kwamin kurma tsakaninka da Allah sai ka faɗi gaskiya kaga wani suka bilu na nuna cewa kamar su suka zo kan mulki wani suka bilu su suka samu malam farkai ni da kai mun san da muka fito kai da kanka ka san yanda yanayin sa yake wato mun ka samu mulki sai ana ganin kamar sun fi kowa ana ganin kamar sun fi kowa iyawa ana ganin kamar sun fi kowa iya komai ba san kamar suna zacewa ta baya bane suna ta shurin bango suna ta shurin bango yau kai ka fito bane jama'a ka ce kamar wai aikin ka ya fi na kwanin kurma malam fari yau amma na duba irin abin da ta zo take fadi gari ya yi karfi garin ba kudi garin aiki kowa ya bata yau za ka sai ka ce wajo Allah in za ka je ka samu sai ka yi salati malam fari an ce kamar wai yau cin chocolate yana da kyau to sakaran jiya na je na ce kamar zan sai chocolate in wai cin chocolate yana da kyau malam fari chocolate da da muke ce to sai yau chocolate ya ke Babao, thank you.
Thank you. Saboda karancin lokaci. So our last caller, yeah? All right. Sauran dai minti biyu mu shiga cikin social media trends ko shi sa ya kamaci mu dasa aya a daidai wannan lokaci mu dawo studio. Khadija shi bakin kina kan wani magana kina. No, I was ake kiran shi ma ne batun musulunci da education aka zaka ce some parents ma ba su bari a ba shi magana ga baki akwai culture da religion wanda yayi wannan maganar nan me shi nan ban sama I don't know ban so da safin ga na am measured ban so wutar da how can you how can you say this kamar free SHS ya ba mu mutane zango. So give me some few minutes. Let me talk about this this morning I have not talked to. Now how can you say? Don't worry. Interesting. But how can you say this? I just don't know. Just so but kind of some party so everything should come to a standstill just because you like your party. I don't yanzu haka words da dan use da kowane word na yanzu cikin kai da shi ba. How can you say this kamar mu mutane zango ba don free SHS ba mu ni na je free SHS kin je free SHS but it's serious the way some people think. Free SHS na mana nan amma kadin last bomb yana zuwa private sector. No, aje ma wannan gefe aje so before free SHS babu wani dan zango da yaje su ba time kufa don da ba mu zuwa su awai John Muhammad dan zango ne ba aka ake ga yes aka ba mu yama dan zango ne shi yasa ba mu yama free SHS. Sometimes some of these comments they don't make sense. They don't make sense at all because of politics. Shai magana a rena mutane wannan maganar reni ne wato mu ba mu san su ba domin mun mutum 2016 and that party government suka be in power. Esla also made a statement inda ta ce kamar yanzu Ghana ya shiga cikin hannun masu Ghana wa'inda suke da Ghana ita ta ci ta koshi shi wannan maganar ne so instead of mu say and then try to protect the integrity of Zongo muna wani su statement in that they are neither here nor there. No, but anyway. this thing coming even from Zongo tell you yadda aka brainwash mu to thinking that maybe shi da yake magana na ma ya ji SHS na wani graduate ne amma da magana da yake shi manta da kanshi kamar lokacin da shi yake zuwa school ba shi ba free SHS ya ji school ne ba tare da free SHS ba in ka ce min free SHS ya zo ya kara mutane da dama ya ban enrollment ya hau wannan data na mana show there's no debate ba ka zo ka doki wasu some group of people ka ce wadanga sun ba don free SHS nan ba na ba su samu dama sun je su ba wannan cin mutunci ne kuma duk wanda ya mana wannan cin mutunci abin da yasa na measured on this particular matter ne I've not heard any of the big gangs in the NPP say it nda mun ji wani manya wanga kamar wani kola ya kira ya wani babba ne ya kira wurin nan shi hayaki ya fito cikin sakuran nan daidai wanga lokaci mun da sai akan wannan segment na newspaper review. Up next is a social media trends with Khadija Kubra Kailani. Dan je hutu idan na dawo. Challenge.